Welcome to another exciting episode of the Sitofosi Talk Show. Now, like they say, good music once admitted to the soul becomes a sort of spirit and never dies. So the Sitofosi Talk Show in this particular episode presents to you Sitofosi Classic. Their prowess in songwriting, of course, and Swahili mastery is something way much fascinating. Now, as you can see, I'm looking all fantastic, courtesy of Ozone Pads. That's the fastest clothing brand in the Lakeside series, so make sure to check them out. So let's do this! Sitofosi Classic, Yamamao. So, ladies and gentlemen, this is the Sitofosi Talk Show, and of course we have the super talented duo seated right here, ready to bless our set today. So, how are you guys doing? Fresh. Good. So, a little introduction about yourself, of course, before we delve into the matters of the day. Yeah, naitwa Rogers Black. Mimi ni wa Sitofosi Classic. Sawa. Khalid Sharudi, na mimi ndio rais wa Sitofosi Classic dunia nzima. Shikilia hapo kwa rais. Rais wa Sitofosi Classic dunia nzima. Yeah. So you are like the spearhead of the group. Yeah. Mbona ujiite rais lakini? Ndio mimi ndio okay, Sitofosi sio sisi pekee tunajua. Sitofosi ni kila mtu kule nje ambaye anajituma na so afosi vitu yani anajituma tu yani. An amazing name, Sitofosi Classic. Why come up with such a brand name, of course? Sitofosi Classic ni utohozi. Unatohoza tu yani I want for Sitofosi. Kama kitu kama hiyo. Sasa so Rogers. Yeah. Niambie kuhusu 2018 mlipoanza kikundi cha Sitofosi Classic rasmi. 2018 when limit Khalid yani nilimit through kuzo wangu your cousin. My cousin msanii pia anajiita Mr. Africa. Yeah. Aliniambia kulikuwa na base yake mwingine alikuwa anaitwa Sharudi. Na alitaka yani ajenge crew nyingine. Exactly. Yani tukampa moja kama wazee wa Wood yani ushanielewa tunatoka place moja. Na alipenda tufanye kazi pamoja. Juu alikuwa na dream nyingine big sana ushanielewa. So aliniambia tu meet kwake, hivyo tulienda huko. Hivyo ndo tulienda tukakaa pamoja. Na ndo tukaform Sitofosi. Sasa so Mr. Khalid, how was it like? Of course, you guys have you sing. Yeah. Na wewe unafanya soft rap. Yeah. So tell me about the chemistry part. Tell me about the fusion. Unajua mwenzangu anaimba, mimi nafanya soft rap. Na soft rap ni a bit yani unachanganya kuimbaji na kuchana kiasi unajua. So unapata Kenya nafanya, ukiangalia na Kenya nafanya ni more or less the same so. Sasa inaleta vibe nyingine tofauti sana. That's why Sitofosi in outstand unajua. Kwa sababu kuna sound different. Yeah. More of like some bongo vibe. Bongo vibe kiasi. So tell me about your first musical video project, African Girl. Yeah. African Girl, umejua msanii kwa msanii unasikiza ni instrumentals mingi ushanielewa. So hata tulikuwa kwa base ya Khalid. Tulikuwa kwa base ya Khalid. Alikuwa na kabit kingine hapo. Alikuwa na chuna vibaya sana. Alikuwa na chuna sana hivyo. Hivyo nikaleta Khalid asikie manze. Alafu yani African Girl yani kulikuwa na demo mwingine hapa tu yani mtaani unasikia. Alikuwa fiti manze. Na vile tulisikia beat pia, beat ilikuwa kali. Hivyo Khalid akanishow manze. Bibi tungeandika dem kitu manze. Hivyo ndo idea ya African Girl ikakuja hiyo.
Yeah, so in case you haven't, of course, listened to African Girl by Sitofosi Classic, it is right now playing on your screen. Back to our conversation. So, Mr. Hali, of course, are you guys Luos? Bana, si ni Wajaluo. Tumezaliwa Kisumu, tumelelewa Kisumu, tumesomea Kisumu. Umesomea Kisumu. Manze. So sasa hivi mko kiwango gani cha masomo? Mimi niko Maseno University. Na mdogo wako hapa? Mimi maliza 4th tu. Oh, limaza 4th. All right. So what I've noticed about your projects is that both African Girl, Nini Katoto, and Chuma Manoti, they are produced by produced and engineered by the same person, that's Mr. Cluster, and the visual is also done by the same person. So tell me about that. Is it that hakuna mse mwingine mwenye anaweza fanya your type of thing ama? Unajua Crazy Monkey is our producer. Ni msa ametumenta sana tukianza muziki. Boran Imagine tulikutana naye on the process of muziki. Yeah, exactly. But he's a good guy, he's a good director, unaona. So we decide if we can work this way, mbona tusiform a team ya yenye kila mtu amespecialize kwa uni producer, uni director, unajua. Because at the end of the day, good design ndio mafans wanataka, unaona. So through working with these people, tulipata yani we give mafans kitu poa. That's why to maintain. Our producer ni Crazy Monkey, video director ni Boran Imaging. But kuna wase wanafanya vizuri pia hapo nje, unajua. All right. So na pia nimeona mnatumia this more or less like the same main video queens, right from African Girl to Chuma Manoti, of course. Chuma Manoti. Unajua tunafanya amazing works, unajua. Na almost every vixen anataka kuwork na sisi. Sasa kwamba najigamba mani hiyo ni kitu iko. Hata very soon tuna shoot Carolina, but ma vixen washasa tuma request, unajua kama unajua. But Lavender, our vixen, our main vixen, ni msee awesome sana. Anafanya kazi fiti sana, unajua. So anajua kufanya kazi. That's why we prefer most of the time. So hakuna, don't you feel the monotony part? Uwezi feel ni kama watu wanaweza boeka naye? That's why ukiangalia Katoto tumechanganya. Kuna vixens wawili. Main vixens ni wawili, which ni yeye na kuna kisura fulani pia hapo. Then Chuma Manoti pia. I think kuna madem Lavender was not the main vixen. Kuna main vixen. Yeah, exactly. Yeah. Now before nirudi tuongelea about Katoto, which is more or less like you guys breakthrough project in the Lakeside. It had an amazing response, so kudos for you guys for that. Hata mimi naipenda. Tuongelele Chuma Manoti bwana. Muliamua aje? What did you guys decide? Muliamua muende the ratchet way kiasi? Mjua music. Ina kuna yani music unaweza deliver ni different way, ushanielewa. So Chuma Manoti venye kama nadia Chuma Manoti, Chuma Manoti mostly yani ilikuwa yani mtu yani dema amekutenda. Exactly. Ukiwa keen kwa lyrics. So tuliamua yani to deliver on a different way. Mmoja mostly wasanii wengi wakideliver yani ukitendwa na dem, wasanii wengi kulialia kwa ngoma. So this time tuliamua tukuje na kitu different manzi. So mlia lakini inabanga wewe. Ni anabanga wewe. Yaani unatoa stress, ushanielewa, unatoa stress ukibanju kitu kama hiyo. So basically African Girl anapenda Chuma Manoti. Okay. Chuma Manoti, unajua ukisema Chuma Manoti, Chuma Manoti ni gold digger. Ni gold digger. Msichana ambaye katika mahusiano shinikizo yake ni dola, unajua. Exactly. So hata yani the main theme ya ngoma ni she's my baby, not my belle, unajua. Exactly. So in the process of kupenda Manoti, akona ball. Exactly. Na ball yeye ni wangu lakini ball si yangu, unajua. Ball si yako. Exactly. So Chuma Manoti nazungumzia tu msichana ambaye katika mahusiano anashinikizwa na dola, yani na pesa. So we came up with the skeleton scratch of the song. Nani alikuja na that idea? The idea? Mwenzangu nadhani alikuja na idea. Mwenzako na vijana kama pole mwanzo. All right. So we are having a great conversation with Sitofosi Classic, ladies and gentlemen. Of course, as you can see, this thrift, let me call it that because in Momoka, it's proudly brought to you by
Ozone Fads, that's the fastest rising clothing brand in the Lakeside city. So if you want to get your merch, of course, check them out at Lolwe. Anashinda gasoko, gasoko, gasoko. Utadhani mbwa koko. Akimvuto ulonayo, ukubara tujazoe. Ama tutaparangoto, loma halkia wewatesi. Asima mededesha funga bao, aliengenge ngangana. Wenye umbea, wenye masuto, watumia muda papa. Uzuni wako shani, yani dhahabu johari. Oh, ashanena masemasi, wangu wewe zawadi. Ayo sikia. Ati anavyo bingili yeni bigi, anavyo chimbiri yeni muli, hakika chiri kama mwali, anaga kikiri kama gigi ye mtoto wa kitaa, anaga wahala, nikimwona mashallah, ni ukweli sio mzaa, Sitofosi classic. Of course, welcome back to the Kisumusi Talk Show. We are right at the Homestay Sundown Hotel, enjoying our homestay in Sundowner. It's very refreshing. So let's head to our conversation. So, onja kidogo, onja Sundowner kidogo. Onja Sundowner. Inaitwa Homestay Hotel. All right. So Katoto musical projects, ndio. Tell me about that being your mastermind musical project, of course. Katoto inazungumzia, unajua, okay, Katoto was a vibe simply because inazungumzia Kenya wase wanaweza kurelate nao, unajua. Unajua Katoto ni msichana mzuri, unajua. Mostly we do love songs. That's why tunapenda kuandika sana most of the love songs, unajua. So Katoto inazungumzia tu msichana mrembo outside there, unajua. So unapata the song was ilipendwa sana na mabinti. So what role did Jalango play on that particular song for it, of course, reaching masses? Jalango alipenda song. Okay, before hata tuite alishasikia song, unajua. Song ilimfikia, unajua. And it was like, I was saying watu wapi? Ati from Kisumu. I didn't believe, unajua, hakuamini ati anatoka Kisumu. So mpaka moment alikuwa anakuja show Kisumu, ndio Morris kaka Empire akatupigania aje Jalango anataka kuwaona, unajua. So kufika huko yeye alishasikia song, unajua. So akamwambia hao ndio wameimba Katoto, unajua. And he was surprised, unajua. So ngoma ilimfurahisha, akasema acha promote ngoma kidogo. And we went to tulikuwa kwa Jalango TV. Exactly. Yeah. So he was part of the media tour mission. Okay. Kwa zingine alitusaidia but ngoma yenyewe ilijiuza, unajua. Ngoma yenyewe ilikuwa ilijiuza. So my presenter used to call us niaje come in. So Jalango, is Jalango looking forward to sign you guys by any chance, of course, akifungua an active record label venye alisema? Yeah. Kwanza si ndo first priority. Nyinyi ndio first priority. Tuambia si ndo first priority akifungua. Tutakuwa hapo ndani. Haya. Sawa, Katoto, like mnajua msanii ambaye anajichani Backstone? Unajua Backstone? Backstone? Tushaimsikia. Ushaimsikia? Aliplay any role kwa Katoto? Aizi, unajua, okay. To be sincere, okay, Backstone alikuwa anataka tumficha kwa Katoto, unajua. Na because of some issues hangeweza make it to the studio. But we called him mpaka dakika mwisho, but hakuweza kutokea, unajua. Hivyo tu. So juu alikuwa na claim co-write na nyinyi, number one, is that true? Unajua ukiangalia venye tunaandika wimbo na ukiangalia venye Backstone anaandika ni tofauti, kuna tofauti. Sasa ongea na Backstone ndio ule. Unajua Backstone acha nimwambie yeye ni kijana mzuri na kiki isaidi, unajua. Kama tunafanya kazi nzuri, akuje tufanye kazi, unajua. Hakuna haja kutupa. Tuliona aliandika vitu nyingi sana, lakini what I can advise him that hii industry chuke isaidi, unajua. Akuje tu pamoja watu wafanye kazi. Kama kulikuwa na tofauti kidogo watu wakae chini wazungumze, lakini
So akuandika kuwasaidia kuandika huo wimbo. Si venye nimekwambia kuna tofauti. Uandishi wetu na yake ni tofauti, unajua. Hawezi kuandika wimbo kama hiyo. Alright, alikuwa pia ana claim the beat was sampled. Unajua. Hiyo pia ni propaganda. Yeye ni producer. Si na quote true exact words, alikuwa na claim beat ilikuwa sample. Unajua, akisema beat ilikuwa sample inamaanisha ni producer, unajua. Producer linafaa sema ile ni beat yangu imekuwa sample, unajua. Yeye ni msanii, alisema beat imekuwa sample. Exactly. Right, so on the same line, I had of course a lot of Kisumu artists of course criticizing you guys negatively. Wanasema juzi tu hapa sasa wameanza kuwa na pride juu ya sijui Jalango and stuff. So what do you guys have to say about that? The pride part. Kwanza walisema Khalid ukimpigia simu sahi anakujibu ni kama yeye ni Willis Raburu. Hivyo ndio nilisikia wakisema. Unajua wanazungumzia Sitofosi juu wanaona kazi tunafanya. Unajua kazi tunafanya na wafurahisha, unajua. So for us to change Kisumu, nafaa to change vitu differently, unajua. Exactly. So the way msana ni approach, okay, with us we work professionally. Niaje Khalid, nataka tufanye hivi na okay, acha niongee na timu yangu. So unapata most of the Kisumu artists ama most wa Kisumu msana kuja tu kwa inbox yako kwa ghafla, unajua. At the same time analia yani aje tufanye vitu tofauti tu change from the unajua approach ni very important. Exactly. Image unapatia msee kwa mara kwanza ni very important, unajua. Na sisi tunaangalianga seriousness of a person. Unajua. Kwanza vile ana communicate very important. Unajua. So unapata most of these guys they don't understand professionalism, so ukifanya vitu so unajua ukifuata the right channel wanasema unaringa, unajua. But at the end of the day Khalid is the most humble person. Uliza Vixen wote tumefanya kazi nao, unajua. Tunaweza uliza Mariam. Unajua. But naweza sema tu wasanii tufanye kazi professionally, unajua. Yeye tumemreform from kukua Vixen zaidi host kwa party yetu, sababu sitafutane na yeye. Sana. Haya, so on the same line, you know, I respect everybody with his or her particular art. Kama for example naheshimu Backstone na kazi yake, na waheshimu sana na kazi yenu, naheshimu watu kama Mr. Dre na kazi yao. So Mr. Dre pia alisema mlidelete comment yake YouTube. Why was that? Comment yake? Yes, jasikia hata. Hujaisikia? Jasikia. But alikuwa na receipts alituma hadi sometimes back alituma kwa groups. Hata wewe najua you know that story alisema. Najua. Delete comments. Why was that? Why did you guys decide to do that? Comment yake unajua. Okay, sisi vitu zetu tunafanya as a team. Sisi sema mimi ndo ni delete comment ama Monkey ndo delete comment ama Borandali, unajua. Because channel yetu sio mimi peke yangu na access. Team yangu ina access, unajua. So speaking of Monkey na Boran, do you guys think like wana play role fulani kati ya nyinyi na watu kuto link up vizuri especially those fellow artists? Juu nimesikia most of the time wana critique the duo na nyinyi in that line. Unajua it's high time Kisumu badilike, unaona. Let's work professionally, unajua. Ukitaka biashara na Monkey, pigia Monkey, book session na Monkey. Ukitaka biashara na Boran, book session, unajua. Kuna terms kwa kila biashara, unajua. But you find that most of these guys ni aje kuingia studio tufanye. It's not that way, unajua. It's not that way, sure. Kama tunataka vitu zikuwe tofauti, let's work professionally, unajua. Ndio maana Sitofosi hadi Nairobi inashibika. So one word for Mr. Dre, you did not delete the comment. Mwambie. Mr. Dre niliona hizo comments zake, alitupa maneno, but at the end of the day Sitofosi bado wataendelea kufanya kazi. Exactly. At the end of the day kuna siku tutamhitaji, kuna siku atatuhitaji, unajua. So kama liko offended because of the situation, sisema naomba msamaha kwa sababu tuko kumkosea, unajua. But hatuna chuki naye. Hamna chuki naye. All right, so speaking about of course Kisumu artists, it's fascinating to me of course. How unaonaje industry so far? Tunaelekea wapi? Are we growing? Kisumu artists, Kisumu industry as all. Naweza sema we are growing, unajua. Tunajaribu. Kama Nairobi inasema ama jamaa si wa Kisumu, inamaanisha we are doing something amazing, unajua.
So what do you think about the notion of lazima tuende Nairobi kama wasanii wa Kisumu ndio to make it? Lazima iko hivyo? Zile umejua music ni ndio unadeliver na ushanielewa. Ili kitu kuwe poa. Lazima ufanye kazi poa. Exactly. Ushanielewa. Na kwa audio production manze, umejua tunaangalia studio. Nairobi kuna studios mingi yani big na kuna studio big na kuna manini big investments kwanza media store na nini ziko. Moja audio ni producer. Producer ndio ngoma. Producer na msanii. Unajua kama unaweza fanya kazi poa, producer pia anafanya kazi poa. Lazima kazi itakuwa poa. Sasa well understood. Si lazima tuende huko. Si lazima muende huko. Kumaanisha tunaweza tu make it from our own. Hapa Kisumu kuna producers poa sana poa. So speaking of wasanii poa, msanii gani ambaye sasa pia unaweza kuwa umekubali kazi yake of course from the Lakeside city? From the Lakeside city msanii mwenye anajituma. Apesi anajituma. He's doing amazing man. Yeah. So ni yeye pekee. I'm surprised like Venus pia anajaribu. Okay, that is from unajua kwa mtazamo wetu Apesi anajituma unajua. Unajua naangalia vitu tofauti. Alright. So what role as SBRS, of course Street Biz Records, cluster music played in your musical journey so far? Street Biz Records. That is naweza sema hiyo ndio studio yenye imetukuza from the time we started music officially ama professionally unajua because our first audio tulifanya huko ikafanya vizuri. So ni msali tuelewa, ni msali alielewa kenye tunafanya. So amewa mentor pia ndio. Music alijua amekuwa so in the industry for so long, so anajua what the do's and don'ts. He's more experienced unajua. So mentor pia. So are we looking forward to a collab anytime soon from you guys and any Kisumu artist? Any Kisumu artist? For now bado sijapata request. Sijapata request bado. Kuna wenye wametuma request but bado terms inawahinda sana tufanye kazi unajua. But na believe kuna siku tutafanya nao kazi. Kuna kitu. So then of course in the industry, in the Kenyan in the country as a whole, of course ama in East Africa, msanii yupi ambaye nyinyi mnaona ni kama mnaweza tamani ku collaborate naye katika musical project? Country as a whole, niseme hapa Kenya. Msanii ambaye tungependa tufanye kazi naye Otile Brown. East Africa, unajua tu Simba, Diamond. Simba, exactly. So speaking of that, like Diamond, Platinums of course, and the Wasafi family seems to be very iconic to you guys. Tell me about that. Mimi nimeanza kufuatilia muziki ya Diamond kwanza kitambo unajua. Na ni msee amejituma sana unajua. Watu wanasema nini ule mjamani bidii yake ndio imemfanya kwa kwenye anafanya unajua. Then in the music business from East Africa yani yeye ndo amefanya vizuri sana. So far yeye ndo amefanya vizuri unajua. Yeye amefanya vizuri. Hapa Kenya ukiangalia wasanii kama Nameless they were big but kiusanii yani hawajaheshimika sana unajua. So naweza sema in music business Diamond amefanya vizuri. Alright. So speaking of course business and everything has COVID, of course definitely COVID may affect your art in very many ways. Tell me about that pia, of course it may affect kivipi? Unajua saizi hakuna mashow kama zamani. Sweetie
Alright, so of course Kisumu is a big bedroom, venye wanasema Europe is a big bedroom. Sijui kama nyinyi mmepata mtu like, are you guys in any relationships? Nianze na wewe Rogers. Mimi kibinafsi mimi niko single. Uko single? Lakini si search bado. Oh, but wa usacha utaki kumingle. So watoke DM. Watoke. Utanyonga? Niko sababu. Sasa kalipi. Mimi niko na mahusiano na muziki wangu unajua. Hiyo tu. Tunaongelea mahusiano ya kimapenzi kama una mpenzi. Na muziki wangu bana. Na muziki wako. Alright, so you are celebrity female crush of course in the music industry, nani basi acha niulize. Mimi crush wangu yuko kwa music industry. Kwa politics. Kwa politics. That is Joket Mwegelo. Joketo Mwegelo. Yeah, Joket Mwegelo. Na 18th I'll be with her. 18th utakuwa na yeah, during my birthday. During your birthday. Yes. Okay, that's awesome. Of course, that's some great news. So, talk to your fans now that we are coming to the end of the show. Mr. DOP, wacha waongee na fans wao. Kama fans wetu hapo nje, najua Sitofosi wamekimia sana kwa a period of some months, but tulikuwa kazi, unajua. Ukimya yetu haimaanishi kwamba tumeenda break muziki, but tulikuwa tunafanya kazi. So from now expect big things, unajua. No, wasubiri pia kuna collab bigi. Au venye kakangu amesema hatujanyamaza tu. Tunafanya kazi na kazi inakuja. Yeah, and of course why can we get you guys on your socials? Mbio tunapomalizia social media handles. IG Sitofosi Classic. Facebook tuko na page yetu Sitofosi Classic. Kila mahali ni Sitofosi Classic, hata YouTube. Kila mahali. So make sure you follow the duo of course to see what they're up to on all their social media platforms as just mentioned. This was the Kisumu Sitofosi, ladies and gentlemen. I had a nice time hosting this. See you all next time.